Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is about relational algebra. Relational algebra maalinka hore wax ka sheegnay maantana waxay nooga suurta gasho waynu sii wada doon haddii la yidhaahdo. Waxaynu ku salaynaynaa casharkeena example-kii u dambeynayna oo ah company waxaa ka koobnaa departments aynu halka ku arkayno project iyo shaqaalaha sii daba fadhiya independent waxa kale waxay noqon table ka samaysan so kan ay tableadan ay ahaayeen schemadan markii data lagu guro datadan inuu ka duuli doono casharka. Of course I will be sharing slide ko dhan waan share garayn doona so that you can download it. Okay, so this is the data مثلا employee data ku jirta wakaas imse employee bay nagu jira around 8 ay nagu jira department saddex so forth. So halkan ka soconayna markaynu select ki eegno these are some examples. It says select the employees whose department is 4 the employee department so sidan ugu qormaysa formula inaynu select kadib calaamada select ka aynu dhigno table-ka wax ka soo akhriyayno iyo formula condition-ka wax lagu soo akhriyay which is department number-ku inuu la mid noqdo 4 sax condition-ka waa cid row kasta uu buuxiya inuu soo akhriyo su'aasha kale hadday noqoto select employee whose salary is greater than soddon kun select table wax laga soo akhrinayo then condition dhinaca kale markaynu kacno I still select the operation more examples on see karaa let me continue to project pi baynu isticmaalnay calaamada isaga matalan haddaynu eegno hadday soo shtay to list each employee's first and last name and salary saddexda column haddii loo baahdo sidan wuu noqonayaa saddexda column oo employee haddii loo baahdo sidan noqonaya project from employee last name and salary yes sidan noqon kara so formulaha caadiga waxa weeyaan formuladiisu pi relation waxaa laga soo qoray table-ka iyo attributes list so isagu column-yada unbuu taabtaa column-yada muuqaalkaa delete garaynaya qaarna kusoo reebaya halkaa marka waxaa xusid mudan project operationkasku rowgu haddii uu duplicate noqdo that means rowga cidhif ilaa cidhif datada ku jirta hadday isku mid noqoto identical noqoto duplicate-ka iska tuuraya so midaba kusoo reebaya keep that in mind. Sometimes you may need to combine select your project and combine garaysid these are more examples مثلا a formula has outputkiisu eeda uu noqonaya b by the way datadan aan ku ka keenaya oo markii horreysay datadan tusay weya table walba wixii ku jiray halkaasaad kasoo eegaysan so haddii lagu apply gareeyo matalan formulahan select from employee whenever department number is 4 and the salary is greater than 25 or haddii cid kasta oo departmentgeeda 4 yahay salarygeedu 5 ka badan yahay ama cid kasta oo departmentgeedu 5 yahay salarygeeduna 30 ka badan yahay so labada group baynu soo akrinay laba group oo kala duwan baynu meel isugu keenay ma leenahay dadka department 4 ku jira ee salarygeedu 5 ka badan yahay iyo dadka department 5 ku jiro ee salarygeedu ka badan yahay 30 kun labada group noo soo akrinay so labadii group halkan soo keenay ee joogta sida noqoto مثلا department 4 xabad baa laga soo helay iyo salarygiisu waa 440 kun labada kale department 5 baa laga soo helay labada group labada department ayaynu u baahanay weliba department shaqaalaha oo dhan u baahan yahay department 4ka waxaan uga baahanay 5 intii salarygood ka sarreeya department 5kana 30 kun ka sarreeya uga baahanay so this is little bit complex operation but you should know that is how to combine two different groups from the same table.
formulaha labaad wuxuu sheegayaa tableka employee laga soo akhriyo last name first name iyo salary. So sidan noqonaya marka outputki sidan noqonaya marka markii hore actually formulaha hore usoo marray weyn. sidoo kale markaynu eegno laba column baa loo baahan yahay gender iyo salary ayaa employee tableka looga baahan yahay. That's it. marka duplicate baa laga yaabaa inay jiraan matalan meel 40,000 mar labaad in la helay baa laga yaabaa duplicate ko iska saaraya markii m iyo 40,000 laba jeer ay soo noqoto it will remove, laakiin 40,000 keliya marka la haday soo noqoto it won't touch as far as ayna m la socon. the f 40,000 ay timaado is okay, laakiin m 40,000 oo rowga soo wada socda hadduu soo noqdo mid unba ka qaadanaya inta kale duplicate ka iska tuura. Good. Let's continue. Single expression iyo sequence of relational operations markii yani operations badan meel la isugu geeyay iyo markay mid keliya uu yahay isbarbardhig. Marka haddii lagu yidhaahdo to retrieve the first name and last name and salary of all employees, haddii halkaa lagu istaago project keliya noqonaysa dhammaan employees ku dhan. Yes, projectku rowska inagama kala reebi karo, shaqaalaha oo dhan uu kala degay, laakiin columnyadu ma kala reebi. columnyadan u baahan in waa first name last name iyo salary keliya u baahan, laakiin haddii shaqaalaha oo dhan loo baahan yahay weyn. haddaba halkan saxa sidoo raacday department 5 keliya. so department 5ka departmentka kale waxay naga reebi shaqaalaheeda selectiga naga reebaysa. columnyadana saddexdan waxaa soo reebi kara project. then labadii inaan isticmaalay qasab noqonaysa one after the other. so laba siyaabood oo isticmaali kartaa inaynu marka hore aynu look here aynu shaqaalaha iska reebno oo nidhaahno departmentyada kale oo dhan naga reeb, kadib tableka soo hadha ee department 5 keliya inaynu columnyada haddana iska reebno just this way. inaan select all from employee wherever department number is equal to 5. department number 5 keliya shaqaalaheeda soo ah, then columnyadii oo dhan baa inoo keenay. then in the second operator, so tablekaas operationkaas soo saaray magac baan u bixinaa. this is rename operator baa la yidhaha, calaamada xagga hoos jeeda. marka resultkii baynu outputkii baynu magac u bixinay department 5 MPS baynu tablekaas maraysa. kadib the next operation waxaynu nidhi pi waxaad project garaysaa f name iyo l name iyo salary ka soo reeb tableka ku dhiib doona. tableka waa kay employee baa may waa tablekeena soo saaray operationkii hore. laba operation baynu kala diray. marka hore waxaynu iska filter garaynay datada select baa inoo samaysay. good tablekii baynu magac u bixinay, tablekii cusbaa baynu isticmaalnaa leenahay projector ku dir oo leenahay waxaad columnyada kale naga delete gareen f name l name iyo salary mooyaane. good tableka cusbana magac baynu u bixinay, result baynu sii bixinay. so see that laba operation baynu. so that's one way of combining operations, different operations in meel isugu geyno. Another simple way is just to do it at once. in a pi project waxaad tableka wax kasoo project garaynaysa columnyadiisa soo dhigi garaysa qaar kasoo reebaysaa f name l name salary tablekan soo socda. tableki weli ma dhalana operation kalaa samayn doona. good qawskana marka halkan qabla halkan laakiin operation kalaa samayn doona tableka ninkan inuu isticmaali doona. so operation kale inuu sii dhibno waxaan nidhi select from employee table samee employees of marka department 5 table yaro cusub uu samayn doona oo department number 5 keliya ay ku jiraan shaqaalihiisa tableka dhammaystir. then tablekaas uu sii isticmaali doonaa kani pi. so labadii operation baynu meel isugu keenay. this is a shortcut. in the long form sidan aynu dhigi karno. good. let's continue. marka outputku noocaan noqonaya markaynu israacino of course directly taas baynu sidan ugu soo display karnaa. haddii kalena sidii markii hore intaynu laba qolo u kala jebino aynu idhaahno selectga marka hore u dirro aynu table yaro template dan table magacan doono la bixino tablekaasaynu haddana operationki kusii samayno projectiga aha then markaasu intaynu noo saaro. the final output waa isku mid labada wadda kala raacdo. markaynu soo duuduubno aynu dul marno relational algebra operationskiisa ama operatorska aynu isticmaali karno
select waa ka mid ah inuu soo aragnay project waa ka mid ah join kuwa la yidhaha waa ka mid ah join waa saddexdan waa saddex variation waa saddex nooc oo joinka ka tirsan so equi-join natural join eegi mayno you can refer them by your own equi-join waa nooc theta joinka ka mid ah laakiin la isticmaalayo equality operator so it's not big deal natural join is the same columnada mid baa laga tegaya marka lasoo display garaynaysa just theta joinka ayaynu isticmaali doonaa which in fact encompasses labada kaleba waa ka mid yihiin waa subset ay ku yihiin and the other thing is unionka waxa weeyaan laba relation just set relations maxaa la set operations mathematics ku taqaaneen so unionku in laba table la yidhaahdo r1 union r2 which means laba table la isku daro intersection inta iskaga mid ka yihiin and difference is just minus in la kala gooyo weeyaan table kale waxaa ka mid yahay waad ka tuuraysaa then tableka r1 ka baaqaya kasoo haray baad keenaysa minuska markay noqoto waa difference intersectionku waa inta iskaga mid ka yihiin good so you know these things lakin set operations can be eegi doona you can refer by your own example slide kan la socda way jiraan you can look at them Cartesian product the more complex one and theta join Cartesian product iyo theta join I think theta join in soo loo baahanayno lakin one in a coherent shape Cartesian product la laakiin doono inta suurta gasha union you can see these things مثلا بين union iyo intersection difference iyo dul marno this is a student this is an instructor labadan hadaynu idhaahno student union instructor sidaa imanaysa yani f name is just first name l name is another l name but last name so labada kale waa isku mid marka maxay noqonaysaa in datada la isku daro laakiin marka la isku daro imisa column baa kugu jira 2 4 6 7 column baa kugu jira xaggana 5 column baa kugu jirta 12 bay noqon lahayd laakiin qaar isku mid ah jira kuwa isku mid ka tuur مثلا Susan Yao bay ku jirtaa waxa kaloo ku jira come on Ramesh Shah mar labaad ku jira so 12 bay noqon lahayd labada jeer soo noqday laba jeer ka tuur yani marka labaad mid walba ka tuur so labada laga goynay -2 10 bay noqonaysaa marka of course Susan Yao laba jeer ma qoraysid mar baa ka go'an Rameshna laba jeer ma qoraysid iyadana mar baa ka go'an so laba jeer baa ka maqan 10 bay noqonaysaa union that's all intersection ka markay noqoto student intersected instructor or intersection instructor maxay imanaya just inta iskaga midka ahaa inta intersection ku lahaa waa Susan Ramesh baa soo haray haddaynu rahno student and difference student laga jaray instructor intuu student kaga midka yahay ka tuur instructor muxuu kala mid yahay Ramesh iyo studentiga markaa ka tuuraysa Ramesh iyo Susan maxaa soo haray Johnny Barbara Amy Junior good dhinaca kale waa dad u kala fogto tiraahdo instructor-ka waxaad ka jartaa student instructor-ku baaqa uu ka soo haray instructor intuu iska kaga mid yahay student-igu wuxuu kala mid yahay Susan iyo Ramesh so instructor-ka ma laga tuurayaa Susan iyo Ramesh baaqiga ayaa yeelanaya instructor-ka ayaa okay so something like that focus kama saareen there are some exercises try them isku soo daya if you can't we can do together later let's go to Cartesian product what time is okay what's called for shock or just combining two tables laba tables that means waxa la sameeynaya column-yada table-ka cusub wuxuu noqonayaa column-yada la isu geeyay so column laba column oo table-ka ah s-tuna laba column bay lahayd so table-ka soo bixi doona muxuu yeelanaya 4 column buu yeelanaya just simply add them join them marka column wise laga hadlo
rowga markii laga hadlo multiplied it is number of columns oo tableka cusub muxuu yeelanaya waa degree of r which means the number of columns of r plus the degree of s which is the number of columns of s inta column uu leeyahay ama degreega s oo loo geeyay degreega r which is columnyada inta column lahaa r oo loo geeyay inta column oo s lahaa ayaa soo baxay tableka cusub intaas column buu yeelanaya kan laba column buu lahaa loo geeyay laba column buu lahaa afar column buu yeelanaya good rowga markii laga hadlo r columnyadeeda oo lagu dhuftay r columnyadeeda soo baxay marka afar column laba row buu lahaa sorry rowska r lahaa oo lagu dhuftay rowska waa isla which is laba row oo lagu dhuftay laba row laba ku dhuftay afar bay soo baxaysa so sidana imanaysa rowga koowaad ayaa la soo noqonaya rowga koowaad ee qolada which is x1 x2 y1 y2 rowga koowaad ba haddana la soo noqonaya rowga labaad ee tableka labaad which is x1 x2 y3 y4 good marka rowga koowaad wuxuu la soo noqonaya row kasta oo dhinaca kale ka tirsan ilaa ay rowyada ku dhammaanayaan markaasuu rowga koowaad ka baxaysa eeg labada table mid baa midka kale lagu dhufanaya r baad s ku dhufanaysa haddaad kala rogto tiraahdo s baan r ku dhufanaya is another story laakiin resultka isku mid uma noqon doona minka laakiin muuqaalku tableka uu daba rognaanayo now r baynu ku dhufanaynaa s marka rowga koowaad ba kan la soo noqon rowga koowaad ba ka labaad la soo noqon rowga labaad ba ka saddexaad la soo noqon inta uu rowga kale ka dhamaanayo rowga labaad ma soo gudba rowga labaad rowga koowaad ee kanu la soo noqon haddana rowga labaad buu la soo noqon haddana rowga saddexaad haddana rowga afraad ilaa rowyada tableka ka dhamaanayo so in this case x3 x4 wuxuu la soo noqonaya y2 y1 y2 haddana x3 x4 wuxuu la soo noqonaya y3 y4 x3 x4 y3 y4 that way ayuu multiplication noqonaya haddii uu kani 20 row ahaa uu kana 10 row ahaa imise row baa soo bixi doona 10 lagu dhufto which is 200 rows baa soo bixi and the number continues so it's a very expensive operation add expensive weeyaan sometimes you need which is very rare in practical marka database-ka la joogo looma baahno I will show you markaynu tagno tablada SQL serverka when you need such operations and most of the time you don't need 99.99% of your operations Cartesian product like Cartesian product sir kala ka dambayso sirta kale waxa weeyaan just refiltering and in detail these things are fahmi doontaan markaynu real data dhexda Cartesian product haddaynu eegno labada table hadaad isku dhufatid kana 3 row buu leeyahay kana 2 row haddii la isku dhuftay masala 4 column iyo 6 row yes 6 row marka matalan kan waxaa la dhahaa broker kana waxaa la dhahaa client broker baa client lagu dhuftay broker ka hor imanaya broker id broker name client id client then columnka koowaad ee broker ayaa muxuu la soo noqonaya laba client columnka labaad muxuu la soo noqonaya rowga labaad ma jiro rowga koowaad muxuu la soo noqonaya laba row laba client brokerka koowaadi laba client buu la soo brokerka labaad laba client buu la soo brokerka saddexaad laba client buu la soo marka waa 6 brokerka koowaad laba jeer soo waa client-iga darti brokerkii labaad laba jeer soo noqdo client-iga darti and so on so forth so 6 row iyo 4 column practice more Cartesian product isagana example dheeraad weeyaan exercise can try them inaad ka soo shaqaysid and the join operation I will not be covering because in waxa weeyaan horta Cartesian product la filter gareeyo weeyaan which is condition lagu apply gareeyo matalan r joined with s r oo lagu join gareeyo as based on a condition markii hore marka dhaweyd waxaan lahayn rowga koowaad wuxuu la soo noqonaya rowga koowaad rowga labaad rowga koowaad rowga labaad rowga koowaad rowga saddexaad rowga koowaad rowga ilaa rowyada dhinaca kale ka dhamaanayo haddana rowga labaad baa la bilaaba rowga labaad rowga koowaad rowga labaad rowga labaad rowga labaad rowga saddexaad rowga saasaynu soconayna laakiin jointa markaynu nimaadno waa isagii uun laakiin waxaan condition baynu u eegayna inuu la soo noqdo conditionka hadduu buuxsamo
if x is greater than 5 x that is greater than 5 times unbu la soo noqonaya. So it's a kind of that, and I will show you somehow other time marka baynu eegi